Hi everyone, I'm Gangadhar Akula. I've been working in the software industry for last 10 years and I'm teaching you guys C language. Today's topic is multi-dimensional arrays and multi-dimensional character arrays. Okay, let's get started. Let me share my screen and let's talk about the topic for a minute or two. Multi-dimensional arrays. The single dimensional arrays can be used to store a set of elements in a one directional. Like, for example, if you consider something like matrices, matrices has a set of rows and set of columns. So each row has some numbers and each column has some numbers. So that is two dimensional. One dimension is row directional, another one is column directional. So there you need to use the multidimensional arrays. And not only that, if you wanted to store information about multiple names, so you need to have a index for number of names and index for the size length of each name. So in those cases, you need multidimensional arrays. So let's take quickly look at those programs. Um, okay. So the first program is, let's say, I think we don't need them. Yeah. Yes, I save this. Yes. Okay. So quickly we can start. So this is how you define, say, a multidimensional array. So maybe you take A. So a simple matrix 2 by 2. Okay. So a 2 by 2 matrix, right? For that, and also to read the information, you can have rows and calls also. So you can have a number of rows and number of columns. Instead of two, you can say like 10 by 10. So then it takes up to 100, but we can mention how many rows and columns that we wanted to print. So printf initially ask the user to enter rows and columns. So we have taken rows and columns. Now we take for int I is equals to 0. So I less than or equals to rows and I plus plus. Okay. So scanf, not scanf. That's for int I is sorry. Maybe you take another index for columns. J is equal to 0. J less than calls and J plus plus. So this is how you have a two loops. This is also called nested loops. A loop inside a loop. A if condition inside if condition is nested if. A loop inside a loop is called nested if. For multidimensional arrays, we will use nested if, nested for loops. Okay, so here we do the scanf percentage d, and the difference is instead of say using one index, we will use two indexes, array of I and j. Okay, I represent rows, j represent columns. Once you take this input and you can print those numbers by using this. The same logic, just instead of scanf, we will use printf. Instead of percentage d, we will use percentage d again space because numbers have to be separated. We should not be using address operator in printf. This is it. Okay. But if you look at the output, it won't print you in the matrix format. It will print you on a normal line. So just run the code, center rows and columns. I have two rows and two columns, and I'll need to enter four variables. So 1, 2, 3, 4. Okay, so it will print in a straight line. And also we can do some more additional work. We can add a printf statement, how many like enter percentage d numbers. So we can ask user to enter such many numbers by using rows multiplied by columns. Okay. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 by 2 మ్యాట్రిక్స్ అనుకుంటే మనకి రెండు రోస్ రెండు కాలమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 2 నెంబర్స్ ఎంటర్ చేయమన్నారు. ఒక ప్రింట్ చేసేటప్పుడు మేబీ వీ కెన్ సే దట్
సో మనం ఇలాగా రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పేసి మనం ఇలా రాస్తే ఇక్కడ కూడా మనం ఒక ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ లో తర్వాత ఒక ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేసి ఒక స్లాష్ అని యాడ్ చేయాలి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి నంబర్స్ ఫస్ట్ రో అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ రో అనేవి కింద వస్తాయి. చూద్దాం ఈసారి. దిస్ ఇస్ మచ్ ఫార్మేటెడ్. సో ఎంటర్ rows and columns. I have 2 rows and 2 columns, and I can have like 1 2 3 4, and the matrix is 1 2 3 4. Let's say I have say 9 numbers, like I can say that 3 by 3 or 3 by 4. I think 3 by 4 is good enough. And 12 numbers, right? So 1 2 3 4 5 6 7 8, I guess 9. After 9 10, sorry, again let's give 1 2 3. Okay, so now you will see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3. This is 3 by 4 matrix. So that's how you deal with multidimensional arrays, where you need to declare the declaration changes. While taking the input, you need to use 2 loops, and one loop is for row index, another loop is for column index, and while printing also you do that, and while giving this you'll use a of ij. Okay, cool. So this is a simple program. Now let's take 2 matrices and do sum of those 2 matrices. Let's say I have b 10 and 10. Okay, and I have C 10 and 10. So 10 and 10 is so నేను 10 లో ఎందుకు ఇండెక్స్ తీసుకుంటానంటే మన మ్యాట్రిక్స్ సైజెస్ అన్నది 10 by 10 వరకు ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో 10 by 10 అంటే 100 నెంబర్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో వీ జనరల్లీ డోంట్ టేక్ సచ్ మెనీ నెంబర్స్. అప్ టు 3 by 3 or 4 by 4 is good enough. ఓకే, సో మనం ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా అయితే తీసుకున్నామో అలాగే బి మ్యాట్రిక్స్ కూడా ఇన్పుట్ అన్నది తీసుకోవచ్చు అనమాట. So enter percentage d numbers for matrix A. Similarly, మనం ఇంకోటి ఏంటంటే matrix B అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాసి ఇక్కడ instead of A we will use B. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏనైతే ఎలా ప్రింట్ చేస్తున్నామో బీని కూడా అలాగే ప్రింట్ చేయాలన్నమాట. సో ఈ రెండింటిని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత మనకి రిజల్ట్ అన్నది సమ్ ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి సో సమ్ అనేది మనం సిలోకి తీసుకుని సిని ప్రింట్ చేయొచ్చు అనమాట. C of ij is equals to A of ij plus B of ij. సో ఇలా చేస్తే మనకి రెండు సమ్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనం సిని ప్రింట్ చేయాలని. ఓకే, సో మనం ఎంటర్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో ఒక 2 by 2 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే 4 నెంబర్స్ ఫర్ మ్యాట్రిక్స్ A 1 2 3 4. ఓకే, 4 నెంబర్స్ ఫర్ మ్యాట్రిక్స్ B 5 6 7 8. సో మన ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ 1 2 3 4, సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ 5 6 7 8, సమ్ ఇస్ 6 8 10 12. సో ఇలాగా మనం మ్యాట్రిక్స్ అన్నది ఇన్పుట్ తీసుకుని మనం అవుట్పుట్ అన్నది ప్రింట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అన్నది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్. దాన్ని మనం తర్వాత మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ వి విల్ సీ దట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ multidimensional arrays matrix. Okay, in multidimensional array we have also another thing, that is character named arrays. Okay, let me just comment this out. So I'll explain that program also. I'll go a little faster here because okay, so into main char names of, let's say I need 5 names with each one is like 20 characters.
for int I is equals to 0, I less than say 5, I plus plus. I'll need to take 5 names. Scanf percentage s comma names of I. So this is how you take 5 names, and to print also you'll use I is equals to 0, I less than 5, I plus plus, printf percentage s space or maybe a slash n comma names of I. Okay, so you can take multiple names using single for loop. Okay, because you are reading a string in one go. For that you didn't అంటే మీరు ఒక స్ట్రింగ్ ని ఒకే ఇటరేషన్ లో ఇన్పుట్ కింద తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి మీకు రెండు ఫర్ లూప్లు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్ అరేస్ కి. ఓకే, 2 డైమెన్షనల్ క్యారెక్టర్ అరేస్ కి మీకు రెండు ఫర్ లూప్లు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. వేరేస్ 2 డైమెన్షనల్ ఇంటిజర్ అరేస్ కి రెండు ఫర్ లూప్లు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్ క్విక్లీ రన్ చేసి చూద్దాం. మనకి ఏంటంటే ఏ ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ పెట్టలేదు ఇక్కడ. printf enter 5 names. అక్కడ మనం రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఎలా అయితే మనం అడిగామో యూజర్ ని, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ నేమ్స్ కూడా మనం ఈ ఇన్పుట్ తీసుకుని ఆ n అనేది ఇక్కడ పెట్టవచ్చు అన్నమాట. ఎంటర్ 5 నేమ్స్. సో యాపిల్, మ్యాంగో, బనానా, కివి, ఆరెంజ్. ఓకే, సో మనం ఇచ్చిన నేమ్స్ అన్నాయి మళ్ళీ మనకి ప్రింట్ అయ్యాయి అన్నమాట. సో వీ కెన్ ఆల్సో సార్ట్ ద నేమ్స్. సో యాపిల్, బనానా ఇవన్నీ ఆర్డర్ లో వచ్చేటట్టుగా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నవి రాయొచ్చు అనమాట. సో నేమ్ సార్టింగ్ we will see in the next lessons, not in the immediate next lessons. We will see once the concepts are covered. Okay, so I'm saving this program, so you can check them out. Maybe what I'll do is I'll simply comment this one, uncomment the other one, so you will immediately know basic. All right, so I think on arrays we covered basic arrays, strings, multidimensional arrays, and you can see a lot of exercises on arrays. So go to several programs. So here you see a lot of exercises on arrays. Just go through string exercises, array exercises, multidimensional array exercises, and then if you have any doubts we can discuss those programs. Okay, and you can have a playlist here. You just go through that, and the next video will be here, and you can subscribe to our channel. If you wanted to get in touch with us, just get in touch with us through our Instagram or WhatsApp. Thank you very much.